Hola y bienvenidos a la clase de español. Hoy hablamos de la rebanada de sandía. Aplausos. Okay, clase. Sí, profe. ¿Cuál es el objeto? ¿Es una sandía? ¿Es it like a whole sandía? No. ¿Un sandía completo? No. Un pedazo, what was the word we used? Wasn't it a rebanada? Yes. Okay, so hay una rebanada de sandía, ¿sí? La rebanada de sandía es una rebanada grande, Normal. es una rebanada normal, como así. Okay, es normal. ¿Cómo se llama la rebanada? ¿Ah? ¿Se llama Juanita? Sí, se llama Juanita. Juanita es simpático o antipático. Los dos. So, es simpático y antipático. ¿De qué color es? Rosado, rojo y verde. ¿Qué? ¿Es inteligente o tonto? ¿O tonta? Es tonta, ¿no? Es tonta, pero es rica, ¿no? Es rica. ¿Cuánto dinero tiene? 300 millones de dólares. ¿Cómo recibió su dinero? Muerto. ¿Sus padres están vivos o muertos? Muertos. Están muertos. Pero, ¿Juanita está feliz que sus padres están muertos? Sí. Sí, ¿está feliz? Muy feliz. ¿O muy feliz? So, ella está muy feliz no enojado, antipático. So, es feliz y antipático. ¿Por qué está feliz? Porque es rica. ¿Cuántos amigos tiene? 6, ¿no? Amigos. 1, 2, 3, 4, 5 amigos. Sí. 5 amigos, ¿qué? Son uvas. ¿Son sus amigos? ¿Son personas o fruta? Fruta. Sus amigos son fruta. Uvas, mangos. Oh, this was the tomate, right? The weird friend. That looks like someone off Dragon Ball. Tomate, una piña y banana. It looks like bread. Okay. Hey, no, that's... Okay. A ver. So, simpático y antipático. Oh, ¿tiene trabajo? No. ¿Por qué no tiene trabajo? Porque es rica, no necesita trabajo. Did we talk about the likes or dislikes? I can't remember. No. No? What's she like? Okay. So we're good. So that was that little review there. Alright, so. Los dos chicos. Aplausos para Landon y Eric. No. Oh, aplausos. Okay. Got reload. Okay. This is like your costume. That's your costume. Oh, I guess you're the simpático and you're the You guys are facing the wrong way. Oh, Camera did this you want to way. switch? Yeah, let's switch. Please rotate. Sirs, Can you like face the camera is that Actually, away? face Huh. the camera. face the middle? Why is it like that? Okay, we'll do like that. I just thinking. Oh, bien. Magic. Magia. The whole thing. Okay. So, Oh, magic. Juanita simpática y Juanita antipática. Okay. ¿Dónde está Juanita? ¿Dónde? ¿En la playa? Garden. ¿En California? So, ¿en la playa en California? Sí. Ok, me gusta. Está en la playa en California. Okay, Juanita. You turn this on. I swear to you, this is Thank you for turning it on.
Okay, so long. Okay. Okay. So, Juanita está en la playa en Florida o California? What's a playa? The beach. So, Juanita corre en la playa o toma el sol, like she tanning, she running. What? The second one? So, tomando el sol. So, tomando el sol is like taking in the sun, or in other words, getting a tan, right? Sacando o tomando el sol. Pero, Juanita mira. So, mira la playa. Juanita piensa. Oh. Ooh. Ooh. Uh-huh. So, I'm going to say this word a lot. Piensa. So, whatever they're thinking, they say it out loud. What's piensa? Think, right? So, Juanita piensa. Ooh. Ooh. Oh, más dramático. Ooh. Ooh. Juanita le gusta la playa? Sí, Juanita dijo, la la. La la. La playa. Juanita mira un hombre fruta corriendo. Y Juanita piensa, es guapo. Es guapo. Okay. Juanita está en la playa y piensa, y le gusta la playa. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en la playa? ¿Por qué estaba en la playa? ¿Porque ella es bonita? ¿O ella quiere ver personas? ¿Quiere ver los chicos corriendo? Sí, quiere ver los chicos corriendo. ¿Los chicos fuertes o los chicos gordos? Gordos. Sí, le gusta ver los chicos gordos. Como... Oh, sí, oh, le gusta las sandías, right? Los sandías chicos corriendo. Una amiga, ¿qué amigo está en la playa con ella? What? La banana? ¿Qué? La banana, necesito una persona. ¿No? Necesito otra persona. Logan. Okay, Logan. You're a banana. Just like what they're doing. Okay. Skinny. Bananas. ¿Cómo se llama la banana? Banana man. Es una chica. Oh, banana girl. Banana girl? No, banana, Banana man should chica? be, Okay. sitting Banana chica flat. gritó. Juanita! Juanita. Juanita! Juanita. Okay, sorry. Tú Tú no no tienes tienes dinero. dinero. Alguien. That is over here, I think. Nope. Alguien means someone. So alguien. Alguien. Alguien Alguien robó robó tu dinero. tu dinero. Okay, Juanita pensaba, ¿qué? ¿Qué? Juanita está feliz? No. Juanita pensaba, banana chica, tú robaste mi dinero. So what do they think? Or what does she think? Now she stole the money. Okay, banana chica respondió, no, No, no. no. Who stole the money? The tomato. The tomato. Oh, el amigo diferente. Okay. El tomate El tomate robó robó tu dinero. tu dinero. Okay. Juanita pensaba, oh, sí. Me too.
Sí. Y dijo, ¿dónde está tomate? ¿Él sabe dónde está tomate? ¿Sí o no? No. ¿No sabe dónde está tomate? No. Ok. So clase, ¿cómo Juanita va a saber dónde está el tomate? Snapchat. ¿O llamar? Ok. Snapchat. Snap maps. Snapchat. Que Juanita dijo, banana chica, dame tu celular. Okay. ¿Quién llamó al tomate? ¿Juanita simpática o Juanita antipática? Simpático. Wait, there's a good and bad Los side. dos? Okay, so put it in the middle. Martin. Oh, no, put the lid back on. You bend, dude. So this is the problem, right? Okay. Oh, thanks. So you're good. You're doing good. I don't know why I thought that was So do it. Okay. Nice. Okay. Real nice. Oh, New York Pirates. who's the tomate? Isaac. Isaac tiene una camisa roja. Isaac. Okay. So, Juanita llamó al tomate. Bring, 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 bring. Hola. Hola. Tomate. Now, clase. Juanita quiere que ella sepa. What? What am I trying to ask here? Yes. No. They don't want, so they're going to try to move her back. Okay, so tomate. Voy a tener una fiesta. ¿Dónde? ¿En la playa? Oh, en mi casa. En la playa. ¿Quieres venir a mi fiesta? Tomate estaba muy emocionada. ¡Oh, sí! ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta. Clase, ¿cuándo es la fiesta? ¿Ahora? Oh, ahora. Okay. Tuan didn't even hang up the phone. Tiro el celular. Woo! Yup, and say yee. Y tomate corrió a la playa. Okay? And the banana chick was just like, oh crap. Things are going down. Okay, now hold on. What kind of ending are we looking at here? Are we looking at like apocalypse? A happy ending? Well, you can scoot back if you need to. Tomato may not become juice. Ketchup? Ketchup is pretty good, yeah. Love it. They're gonna eat some fries and they want And then they ketchup. put ketchup, and then They can be. I like it. Okay. Do it. So this is going to involve. It's not murder, it's gonna be... Minor. It's an accident. Oh my god. It's going to be an accident. It's going to be slipping into a fruit blender. Okay, hold on. Alright, here we go. Perfect? Maybe. Okay. So, en la fiesta hay muchas papas fritas. What are papas fritas? French fries, right? Hay muchas papas fritas. La chica banana comió muchas papas fritas. Juanita comía las papas fritas. Y tomate comía las papas fritas. Okay? Y Juanita dijo a tomate. Tomate. I forgot to say this. Okay, tomate. ¿Sabes que necesitamos? What's sabes
¿Qué necesitamos? I know what we need. Do you know what we need? What's ketchup? Ketchup. Ketchup. In Spanish? Ketchup. Ketchup? Katsu. Ketchup? Katsu. Okay. Food is like my worst thing. Like for Spanish, I don't have a whole lot of big vocabulary for food. So, let's do this again. ¿Sabes que necesitamos? And tomate tenía una mano de papas fritas y comió y dijo ¿qué? Okay. Ketchup. Cats. Not you. Okay, all of them. Huh. Todos miran a tomate y todos Awkward susurraron. stare. Just a banana. Is that a pineapple? Okay, so susurraron is like whisper. Okay, todos miraban a tomate y susurraban. Ketchup. La amiga. ¿Dónde? Oh, la amiga Piña estaba encima de la casa con una roca grande. Empujó la roca y la roca se cayó sobre tomate. Like how? Todos agarraron sus papas fritas. Dip it. Y comían sus papas fritas. Pero, ¿dónde está el dinero? Yeah. Where's the money? Something like that was in I never found the money. Oh, it's just in their purse? Oh, okay, so then they're like, oh, wait a minute, okay. Un momento. Tomate tenía una bolsa. So Juanita agarró la bolsa. No, Juanita agarró la bolsa. En la bolsa estaba todo el dinero. Juanita estaba feliz. Muy bien. Oh, muy feliz. Okay, aplausos. Okay. All right, you got it. Read over here. I'm so